Buenas noches. Hoy me complace estar de pie aquí pudiendo hablar mi idioma natal y representando mi clase, la clase del 2021. Bueno, estamos finalmente graduando después de 4 años de trabajar duro, después de haber vivido tantas cosas que hoy me da nostalgia recordar. Desde cada competencia de decoración de puertas y las olimpiadas de clubs que el club bilingüe solía ganar, club de cualquier miembro, hasta momentos de temor, como cada simulacro inesperado, incluso cada día que podemos llegar a tener, y por supuesto una pandemia que cambió nuestras vidas. Pero sin importar qué haya pasado, no me quejo. Cada quien vivió estos 4 años diferentes, pero estuvo en uno y en las personas que conocimos hacerlos memorables. He visto a 3 generaciones irse y hoy nos toca a nosotros. Sé que quizás este año no fue mejor, pero gracias a la gente que siempre estuvo a mi lado, puedo hacer muy buenos recuerdos. Mientras escribí este discurso recordaba tantos momentos de felicidad, tantas canciones y tantas pláticas, y sé que recordaré todos esos momentos y personas con mucho cariño. No sé qué nos espera en el futuro, pero en verdad espero que sea lo mejor. Aunque aquí termine una etapa importante en nuestra vida, nos espera otra llena de retos, así que es un buen momento para decir lo que pensamos, de arreglar conflictos, de cerrar ciclos y poder empezar desde cero. Padres, madres, deben estar orgullosos de sus hijas e hijos por estar aquí. Como estudiante les digo que este año no fue nada fácil. Maestros y maestras, gracias por ayudarnos siempre. Gracias compañeras de clase, a todo el staff de la escuela en general, al club bilingüe, a Mayrani, a mis amistades de internet y a mi familia por haberme ayudado a hacer mi vida en high school una bonita experiencia. Aún nos falta mucho por vivir, no nacimos sabiendo cómo es todo. Nos falta aprender bastante de la vida, independientemente de qué camino escojan, si entrarán a la universidad, si trabajarán, si estarán en algo militar o simplemente si no saben qué harán, nos quedan muchas experiencias por delante. Nuestra historia no termina aquí y de cada uno depende hacer que nuestras vidas mejoren y que sigamos teniendo buenas experiencias. Somos jóvenes pero no eternos, dije un día a mi mejor amiga. Es bastante cierto. Aunque sea difícil de asimilar, hay estudiantes que ya no están con nosotros, incluso familiares. Es por eso que quiero decirle a todos, y este mensaje incluye a todas las generaciones, no esperen alguna señal para hacer algo. Si quieren estudiar una carrera, si quieren viajar, si quieren hacer cosas nuevas, no tengan miedo y háganlo. No importa cómo se identifiquen, su religión, su color de piel o su orientación sexual, diviértanse, sean felices, luchen y vivan su vida como ustedes quieran. Si quieren lograr algo, luchen por ello, que no les importe el qué dirán. Es nuestro momento de vivir y expresarnos y no debemos dejar que nos detengan. Felicidades esta luna y gracias. Buenas noches. Good afternoon. After class of 2021, after 12 years of education, we never imagined how quickly this day would come. After so many tears, stress, and effort, we can now say we made it. Look around. Many were classmates, friends, teammates, and some for a shorter time than others. This year didn't go as planned. We didn't end in a classroom. We didn't end with our dance. We missed out on so many events. Looking back as freshmen, who would have imagined we would have ended this way? Instead, we laughed, we cheered, and we made our difference in our own way. We saw each other grow and mature. We learned from each other. Support was one of the greatest things, and without it, it would be a struggle to be here, whether it was from our parents, friends, family, and teachers. I know that every support helped us stay strong into the end. For first-generation graduates and everyone who made it to this day, you have left big footsteps for those who come after us to fill. You have left your mark, whether it was in the courts, fields, or in the classrooms. Fellow athletes, and those who participated in clubs and extracurricular activities, I know it's hard to finally realize that you have reached your end. You won't be competing as Morton anymore. You won't be part of Mustangs, who would always take medals and regional places home. The participation to the end of the season is really hard. Senior year or senior night is hard to prepare for us since we are now realizing that we're saying goodbye to ourselves. Tears rolled down our faces, now realizing that 3 years ago we were the freshmen just beginning to blossom. We may no longer be competing as Mustangs, but we will always be Mustangs. To our loved ones who are watching above us, we look up and say, "Lo logré, I did it." And now for sure, they will be extremely proud and cheering us on. For now, we enter the future as doctors, teachers, lawyers, army members, and many great occupations. Tonight, we are here with happiness and honor, knowing that the effort we put in wasn't in vain. For now, we close the chapter and say, mission accomplished, misión cumplida.
class of 2020. First and foremost, I'd like to thank all the parents, administrators, family members, and most importantly, the teachers, for guiding us through one of the most difficult years of our lives. It has led us here to this wonderful night in the Morton field with emotions of glee and much more. In a world full of loss and anguish, perseverance served as a main contributing factor to our success and led us here to this night. For all the sadness, para mis padres aquí, no será posible estar aquí parados sin ustedes. Debo tanto a ustedes y espero que haya trabajado lo más duro que puedo para que estén orgullosos de mí. Ustedes son la razón por que yo estoy aquí ahora y voy a seguir la lucha para ustedes siempre. Los quiero tanto. For my siblings, my twin sister graduating here tonight with me, and my older brother in the crowd, you guys have helped me in my perseverance for education and have served as my guide into a cultural world. I cannot thank you guys enough. With that being said, I don't think there's a single emotion that I could place this insane year in. Many of us here tonight lay with the uncertainty as to how we envision a perfect senior year to be. The selfish bit of us wanting to replicate the exact experience that our elders had, with the never-ending roller coaster of fun and exhilaration as senior year activities put a close to our last year of high school. While we may not have the fairy tale ending, it is without a doubt that I find great joy standing before all of you, seeing the familiar faces I've grown up with for one last final time. For some of us, the route of choosing university for 4 years or pursuing an associate's at a community college will come to us gradually, as we seek to make our mark in the field we find passionate. The future doctors, engineers, CEOs are in this crowd tonight, without a doubt. For others, the drill for hard work and perseverance will lead to them seeking apprenticeship or pursuit of a trade, paving the pathway for them in the journey of success and wealth. And to the nitty-gritty, some of us will not choose an educational pathway, but rather battle against the oppressive and materialistic adult world that is full of barriers and disparities with our own gritty entrepreneurial spirit and skills. Regardless of your choices, emotions of isolation and doubt may seep through and leave you with the feeling like you're riding uphill on a bicycle and cannot reach the top, finding yourself rolling down backwards every time. This gut-wrenching feeling of failure is valid, although some might tell you otherwise. With that being said, I'd like to be one of the first ones to tell you that I'm proud of you. Your loved ones in the stands tonight are proud of you. The numerous administrators, teachers are sitting here before us or cheering us on from home are proud of you. Your friends in the crowd tonight are proud of you. While this emotion of demonstrating love and excitement for others can be difficult to put out into the world, it is without a doubt in my mind that someone in your life thinks of you highly and knows you're destined for greatness. As you walk across the stage tonight, take a moment and soak it all in. The all-nighters, the tireless essays written, the constant cycle of classes, it's all proven itself to be fruitful. In a world full of mental health issues, political crises, and the begging for unity, even showing up for class can be one of the most difficult accomplishments ever. For many of us, we might not see each other in the coming years as we throw ourselves into a completely new environment. As we enter new homes, we will recognize and come to see just how filled this town is. This town filled with culture and society has allowed us to live in a comfortable shell of openness and embracing our culture. With open arms, it allows for modernity to enter in positive aspects with resources and guidance to different marginalized communities. As we pushed ourselves in a climate like no other, we came together and found solace in the love for our town and our appreciation. A home to many immigrants, a home of history, a place where we feel free. For many of you driving through this town, you feel alive and vibrant. As said in the perks of being a wallflower, you're alive and you stand up and you see the lights on the buildings and everything that makes you wonder. And you're listening to the song that you love the most and to drive with the people you love most in the world. And in this moment, I swear, we're infinite. I can only hope that Cicero brings you that emotion. Morton has given us the key to an endless world of opportunities. This is only the beginning to a very enduring and fruitful life. Thank you. Los humanos son débiles, pero de igual manera somos fuertes. Todos nacimos con cualidades que nos hacen únicos. Desde pequeña tuve la suerte de tener un padre, madre, amigos y una comunidad llena de apoyo. Me han mostrado un mundo de desafíos, desigualdad, sufrimiento y lágrimas. Me abrieron los ojos a lo que es batallar, pero también me han enseñado que lo que realmente es importante es cómo nosotros nos levantamos al caer. Como muchos de ustedes, mis padres han sido mi motivación. A menudo llegan cansados o están ocupados. Con una mirada a los ojos, veo su propósito.
lo que los lleva a tener canas en el pelo, callos en las manos y migrañas de cabeza. En sus ojos me veo a mí, mi reflexión, mi futuro, mi razón de seguir, mi promesa de que yo valdré la pena. Sabemos cuánto nuestras familias y la facultad de la escuela se esfuerzan por nosotros. Nos han abierto muchísimas puertas. Personalmente, notar esto me trajo temor. Temía que me vieran como débil, un fracaso, una decepción. Así que me entrené mi mente, mi cuerpo y mi alma. Ustedes saben cómo es eso. Me decía a mí misma que no llorara, que fuese fuerte, que el dormir era para los débiles y que solo necesitaba un café más. Rendirse o fallar no son opciones para nosotros. Crecimos con la mentalidad que cualquier otra cosa que nuestro mejor esfuerzo no es lo suficiente. Si tuviera una opción, no cambiaría nada. Tomo las noches sin dormir, aquellas llenas de frustración y todo el dinero gastado en café. Tomo esto sobre cualquier otra ruta. Me siento orgullosa de venir de una comunidad diversa con individuos no solo apasionados, sino también que no tienen temor a tomar riesgos. Hemos creado grupos y asociaciones que no existían, eventos llenos de diversión como los lock-ins y homecoming. Hemos tomado una o más clases de AP a la vez. Nos quejamos, pero de todas maneras pasamos. A pesar de todo esto y todo lo que sucede en nuestras vidas personales, siempre estamos ahí para uno al otro. Nos enfrentamos a desafíos todos los días como discriminación, salud mental, normas culturales, la sexualidad y todo lo económico. A pesar de las dificultades, nos levantamos todas las mañanas para seguir luchando, aprendiendo y ayudando hasta el vecino del otro lado. Mi actriz favorita, Audrey Hepburn, dijo: "Nada es posible, nada es imposible. La palabra en sí dice que soy posible. I'm possible." Morton enfatiza esto todos los días. Comentarios de la facultad han cambiado nuestros sueños a ambiciones. Sí se puede, les mando buenas vibras, todo lo que necesitas, all you need son ganas. Nuestros corazones y cerebros se han vuelto más grandes que la capacidad de la tierra. Nosotros sabemos que pertenecemos. Sí, pertenecemos. Hemos ganado esto y mucho más. Somos nuestra comunidad y la familia. Somos sus sueños y sus esfuerzos. Somos el presente y el futuro. Aspiremos a seguir y recibir con un saludo y frente en alto a todo lo que venga. Soy un Mustang y siempre seré un Mustang, porque llegué hasta aquí. Nos esforzamos y triunfamos. Hoy felicito a todos mis compañeros. Lo logramos. Realmente nosotros somos el orgullo Morton. Felicidades y que conquistemos el mundo. Thank you for watching this episode, and once again, congratulations to the class of 2021. We look forward to bringing you more episodes of 201 Today in the 2021-2022 school year. And remember, it's always a great day to be a Mustang.